హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీవన్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ప్రీవియస్ వీడియోకి కంటిన్యూషన్ అనమాట. వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ దిస్ గ్రూప్ పెర్ఫార్మ్ ఆపరేషన్స్ లైక్ ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్. One of the data used in arithmetic operation is stored in accumulator and the result is also stored in accumulator. కోడ్ వర్డ్ వచ్చేసి యాడ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం, ఏడిడి. ఆపరెంట్స్ వచ్చేసి ఆర్ఎం. ఆర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే యాడ్ రిజిస్టర్ ఆర్ మెమరీ. The add or add register or memory. The contents of the register or memory are added to the contents of the accumulator and the result is stored in the accumulator. Okay. Operand M. ఓకే, ఇక్కడ ఇచ్చిన యాడ్కి ఇచ్చిన ఆరు ఎమ్ రెండు ఒకటే. ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద రిజిస్టర్ ఆర్ మెమరీ ఆర్ యాడెడ్ టు ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద అక్యుములేటర్ అండ్ ద రిజల్ట్స్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద అక్యుములేటర్. కాన్సెప్ట్ని చిన్నగా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఏం లేదు, యాడ్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఇంక ఇప్పుడు 2 రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ 2 రిజిస్టర్స్ని యాడ్ చేయాలి. సో యాడ్ రిజిస్టర్ ద్వారా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. యాడ్ ఆప్ కోడ్ ద్వారా యూస్ చేసుకోవచ్చు. రెండోది, ఒక అడ్రస్ లొకేషన్లో ఉన్నారు, దానికి ఆ లొకేషన్ని చేంజ్ చేయాలి అంటే అప్పుడు యాడ్ ఆపరెంట్ ద్వారా లొకేషన్ని మార్చుకోవచ్చు అనమాట. అట్లా అర్థం చేసుకోవాలి. మైక్రో కంట్రోలర్ సబ్జెక్ట్ అంతా మనం అర్థం చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎందుకు వచ్చినాయి మనకంటే ఇది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. మన మైక్రో ప్రాసెసర్ కానీ మైక్రో కంట్రోలర్ కానీ మెమరీ ఉంటుంది. ఆ మెమరీని మనం యూస్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. అలాగే చూడండి, ఇక్కడ ఏడిసి అంటే ఏంటి, ఇక్కడ కూడా ఆర్ఎం అని ఇచ్చేసారు. ఏడిసి అంటే యాడ్ రిజిస్టర్ టు ద అక్యుములేటర్ విత్ క్యారీ. సి అంటే క్యారీ. ఇక్కడ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద రిజిస్టర్ ఆర్ మెమరీ అండ్ the carry flag are added to the contents of the accumulator and the result is stored in the accumulator. Example, ADC K. Add carry K. Okay, leave it. ADI అంటే ఏంటి, 8-bit డేటా. యాడ్ ద ఇమీడియట్ టు ద అక్యుములేటర్. ఇమీడియట్ అంటే ఇమీడియట్. ద 8-bit డేటా ఈజ్ యాడెడ్ టు ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద అక్యుములేటర్ అండ్ ద రిజల్ట్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద అక్యుములేటర్. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి యాడ్ ఐ 55K. ఓకే. ACI ఈజ్ ఏ 8-bit డేటా. Add the immediate to the accumulator with carry, ACI. The 8-bit data and the carry flag are added to the content of the accumulator and the result is stored in accumulator. Example, ACI 55K. LXI అంటే ఏంటి, రిజిస్టర్ పేర్ 16-bit data. Load the register pair immediate. The instruction stores 16-bit data into the register pair designed in the operand. Example, LXI K, 3025M.
వీటి గురించి తర్వాత చూసుకుందాం రివిజన్ వచ్చినప్పుడు. ప్రజెంట్ తెలుసుకుందాం, జస్ట్ ఇవి తెలుసుకోవడానికి అంతే. డిఏడి రిజిస్టర్ పేర్. యాడ్ ద రిజిస్టర్ పేర్ టు H and L registers. The 16-bit data of the specified register pair are added to the contents of the HL register. Example DAD K. Add the register pair. Sub RM. Subtract the register or the memory for the accumulator. The contents of the register or the memory are subtracted from the contents of the accumulator and the result is stored in the accumulator. Example subtract K. SBB RB. Subtract the source and borrow from the accumulator. The carry kada borrow. The contents of the register of the memory and M, the borrow flag, are subtracted from the contents of the accumulator and the result is placed in the accumulator. Example SPBK. SUI 8-bit data. Subtract the immediate from the accumulator. The 8-bit data is subtracted from the contents of the accumulator and the result is stored in the accumulator. Example SUI 55K. I ante immediate. SBI 8-bit data. Subtract the immediate from the accumulator with borrow. B వచ్చింది కదా, B అంటే borrow. The contents of the register H are exchanged with the contents of register D and the contents of register L are exchanged with the contents of the register E. Exchange G. INR or M. INR అంటే ఇంక్రిమెంట్ ద రిజిస్టర్ ఆర్ ద మెమరీ బై 1. జస్ట్ 1 అనమాట, ఇంక్రిమెంట్ బై 1. INR అంటే రిజిస్టర్, ఇంక్రిమెంట్ రిజిస్టర్. ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద designated register or the memory are incremented by 1 and their result is stored at the same place. Example increment K. INXR అంటే ఇంక్రిమెంట్ రిజిస్టర్ పెయిర్ బై 1. INX అంటే పెయిర్ అనమాట, ఇంక్రిమెంట్ రిజిస్టర్ పెయిర్ బై 1. The content of the designated register pair are incremented by 1 and their result is stored at the same place. Example INXK. DCR or M. DCR అంటే decrement the register or the memory by 1. The content of the designated register or memory are decremented by 1 and their results stored at the same place. Example DCRK. DCR అంటే డిక్రిమెంట్, ఇందాక ఇంక్రిమెంట్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు డిక్రిమెంట్. DCXR డిక్రిమెంట్ ద రిజిస్టర్ పేర్ బై 1. The contents of the designated register pair are decremented by 1 and their result is stored at the same place. Example DCXK. DAA దీనికి ఆపరెంట్స్ ఏం లేవు. డిసిమల్ అడ్జస్ట్ అక్యుములేటర్. DAA అంటే డిసిమల్ అడ్జస్ట్ అక్యుములేటర్. The contents of the accumulator are changed from a binary value to 2 4-bit BCD digits. If the value of the low order 4 bits in the accumulator is greater than 9 or if AC flag is set, the instruction adds 6 to the low order 4 bits. If the value of the high order 4 bits in the accumulator is greater than 9 or if the carry flag is set, the instruction adds 6 to the higher order 4 bits.
ఎగ్జాంపుల్ డిఏఏ. జస్ట్ ఈ వీడియో గురించి 1 మినిట్ కన్క్లూజన్ ఇస్తాను అనమాట. ఏం లేదు, ఇది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అంటే ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను, మైక్రో ప్రాసెసర్ తీసుకున్న, మైక్రో కంట్రోలర్ తీసుకున్న, ఇవేంటంటే ఒక డివైస్కి ఇంటెలిజెంట్ ఇవ్వడం కోసం మనం అందులో మెమరీ ఉంటుంది, మెమరీలో కోడింగ్ రాస్తాము అంటున్నాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్యూటర్ ఎలా రన్ అవుతుంది, దానిలో ఉన్న ప్రోగ్రామింగ్ బట్టి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి, ప్రోగ్రామ్ అంటే సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలోయింగ్ ఏ ఆర్డర్. సో వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం ద్వారా ఒక సిస్టమ్ అనేది పెర్ఫామ్ అవుతుంది. అలాగే ఇప్పుడు మైక్రో ప్రాసెసర్ ఆర్ మైక్రో కంట్రోలర్ డివైస్ వచ్చేస్తున్నాయి. ఒక ఫ్రిడ్జ్, ఒక మైక్రోవేవ్ ఓవెన్. ఇవి ఏంటి, అందులో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం ద్వారా అది దానికి సంబంధించిన టాస్క్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాయి. సో ఇండైరెక్ట్గా మనం ఏంటంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం. అంటే మెమరీని ఆపరేట్ చేయాలంటే ఒక లాంగ్వేజ్, ఒక ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా ఆపరేట్ చేయాలి. సో అవి తెలుసుకుంటున్నాం అంతే. ఇవి జస్ట్ తెలుసుకొని పక్కన పెట్టేయడం. ఇప్పుడు సి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటాము అంటే మరి అక్కడ లాంగ్వేజే కదా, అట్లా అనమాట. ఓకే, ఇది మైక్రో కంట్రోలర్ భాష, మైక్రో ప్రాసెసర్ భాష అనుకోండి. అందులో ఉన్న మెమరీని యాక్సెస్ చేయడానికి యూస్ చేసే లాంగ్వేజ్ అనుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.